done by some ignorant thieves who got stuck in mire. Srishti should not have loss, cosmos should not have destruction. To save the cosmos from Pralaya, I made a huge ship. Its name is Adi Kailas, and Adi Kailas is the ship that will gather all the enlightened powers of this cosmos. And to save the people from Pralaya through the tricks of traitors or of the enemies, without any other way out, time came for the sailor itself to leave. That is why the sky is boiling and moving towards huge destruction. People, even if children, do mistakes in ignorance by getting stuck in Maya, as it is Parashakti, Paramashakti, Parashodasi, Manon Mani. My responsibility to save the cosmos from destruction. I am telling some of the truths, listen properly. The next few months, not in thousands or lakhs, lives will be lost in crores, and crores of lives will be lost in India. I am telling you the truth, I am telling you the good. Search for protection for your life. So let's look at the current state of the world as revealed by the Parashakti. Authorities in 223 countries and territories have reported about 5 crore confirmed cases and 6 lakh deaths since China reported its first cases to the World Health Organization in December 2019. Taiwan saw over 60,000 daily COVID-19 cases for the fourth straight day on Sunday as it reported 68,000 new cases and 19 deaths from the disease. According to the Central Epidemic Command Center, the new cases consisted of 68,000 domestically transmitted infection and 37 cases that were contracted abroad. Today, Taiwan has confirmed over 768,000 COVID-19 cases since the pandemic began. The Omicron variant of SARS-CoV-2 intrinsically as severe as previous variants. According to a preprint version of the large US study, that counters the assumption in other studies that it was more transmissible but less severe. The findings, which estimated Omicron severity after accounting for the impact of vaccines, should reinforce the importance of inoculation and booster shots. Experts said vaccines helped keep hospitalization and deaths relatively low during the Omicron surge compared with previous variants. The new study, based on records of 130,000 COVID patients in Massachusetts, is unique and pretty strong. A new study says in 1 in 10 Australian healthcare workers has had thoughts of suicide or self-harm during the pandemic. Healthcare workers in Somalia suffer from high rates of anxiety, depression, and stress because of their work with COVID-19 cases. According to the youth researchers, if digital platforms are the only medium for making contacts over a period of 2 years, this can lead to restriction in personal development over such a long period of time. I can't smell the other person, I can't touch them, and I can't notice their aura or how they move. This impoverishment of impulses, then, in the case of real contact and physical presence, means that the young people do not even know how to behave, how to compose themselves, and how to look others in the eye. So let us now look at the solutions given by the Parashakti during the COVID pandemic time. Parashodasi Meenakshi, Parameshwari Meenakshi, Parashakti Meenakshi, இங்கு எழுந்து அருளினோம் எல்லோர்க்கும் ஞானமும் தன்மையும் தந்திட நன்மையெல்லாம் அளித்திட நாமே வந்தோம் இங்கு கைலாசத்தின் சுவாமினியாய்
பரமசிவன் கிரகத்திருந்து நம் அனுக்கிரகத்தினால் நித்யானந்தன் விக்கிரகமாய் மலர்ந்தோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லதை செய்திட, நன்மையை சொல்லிட, தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் எனும் புருஷார்த்தங்கள் நாளும் பொங்கி மலர்ந்திட வந்தேன் இங்கு. மாந்தர்கள் கொடுந்தொற்று கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம். 8 வழியின் மூலமாகவும் எண்ணத்தில் தியானித்து என்னை பிரார்த்தித்தல் 1, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாய் என்னை சரணடைதல் 2, எங்கெல்லாம் என் மகமாரி வடிவத்தில் நான் குடிகொண்டிருக்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் பூமிதித்து என்னை வழிபடுவது 3, நெஞ்சில் மஞ்சள் தடவி வேப்பம் சாரருந்தி தினந்தோறும் என்னை தியானிப்பது 4, நிர்விகல்ப நிலையிருந்து நித்யானந்தத்தை நிறைத்து உயிர்வது 5, சிவ 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 எனும் பிரபஞ்ச பெரும் நாதத்தை அஜபா ஜபமாய் நிகழ்த்தல் 6, நிறைவான பூரண மனத்தோடு வாழை பழத்தோலும் வெங்காயமும் குதிகாலில் வைத்து பத்திட்டு நித்திரையில் அடங்குவது 7, பூரணமாய் பரிபூரணமாய் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் நினைப்பும் மறப்பும் அருந்த உணர்வு ஸ்மரணையில் அகம் அகம் என ஸ்புரிக்கும் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் ஆனந்த ஸ்புரணத்தில் இருப்பது 8 எனும் 8 முறையிலும் என எண்ணியோர் அத்துணை பேருக்கும் இல்லை கொரோனா கொடுந்தொற்றின் தாக்கமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் பயமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் மயக்கமும் வாழ்வீர்கள் வளத்தொடு நல் ஞானம் யோகத்தொடு நாமே நிம்மோடு நானே நீயாய் நீயே நானாய் நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள். 8இல் 1 செய்தாலும் கொரோனா உங்களை எட்டவிடாது காப்பு. So let us look at the solutions for the sufferings of Pralaya revealed by the Parashakti. How to protect ourselves from the corona? Devi has given us the 8 ways. First is by praying and meditating on Devi Parashakti. Second is to surrendering to Devi through social media. Third, wherever Devi resides, worshipping Devi by doing fire walking, applying turmeric in chest, drinking neem juice and meditating on Devi every day, being in uncleansed state, filling with eternal bliss. 6. Doing Achaba Achaba of the cosmic sound, Shiva Shiva Shiva. 7. With complete mind, applying banana peel and onion in heels and going to sleep.
Eighth, being in the state beyond any remembrance or forgetting in the Arunachala Purana that blossoms as Aham Aham in the state of Anandaspura. So these are the 8 solutions given by the Parashakti during the Corona pandemic time. So before entering into the next segment of the Devi Parashakti Akashic, let's have a short break and continue.
Welcome back, everyone. Let's now enter on this next segment to the glimpses of the glorious past on 15th July. On 15 July 2005, the Supreme Council of Hinduism expanded on ஆண்மை என்ற என்ன ஆளுமை என்றால் என்ன இளைஞர்கள் யாரை தன் வாழ்வின் ஸ்ரீரோ ஸ்ரீரோவாக எடுத்து வாழ வேண்டும் எது உண்மையான ஸ்ரீரோசியம் மேலும் நம் மனப்படி எப்படி வேலை செய்கிறது நம் எண்ணங்களின் நிலை என்ன எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் வாழ்வதற்கான உயர் ஞான சக்திகளை இத்தியான சத்சங்கம் மூலம் இணைவருக்கும் புரியும் வகையில் தன் எளிமையான தமிழில் திருவாய்மொழிந்த இருக்கிறார். அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். அன்பர்களே, மலேசிய நாட்டு மாணவ மணிகளே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு ஆனந்தம் உங்கள் பிறப்புரிமை, அதை மீண்டும் அடையுங்கள். Ananda is your birthright, claim it. Supposed to be English discourse, ஆங்கில சொற்பொழிவாக இருந்திருக்க வேண்டியது. நீங்கள் அனைவரும் கேட்டதனால் தமிழிலேயே பேசுகின்றேன். ஆனந்தம் நமது பிறப்பு உரிமை. நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் மற்ற பல பல விஷயங்களை, மற்ற பல பல பொருட்களை நம்முடைய பிறப்புரிமையாக கருதி கொண்டு அதை அடைவதற்காக நம்முடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் செலவு செய்கிறோம். வெளி உலக சுகமாகிய ஒரு வீடு, உணவு, உடை இவைகளை அடைவதில் தவறில்லை. அவைகளை அடைந்துதான் ஆக வேண்டும். அவை அடிப்படை தேவை. ஆனால் அவைகள் உங்களுடைய பிறப்புரிமை அல்ல. அவை வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான தேவை. நம்முடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான தேவைகள் ஒரு விஷயம், வாழ்கின்ற முறை, வாழ்கின்ற அடிப்படை இன்னொரு விஷயம். வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான தேவைகள் ஒன்று, வாழ்கின்ற முறை, அடிப்படை இன்னொன்று. ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஸ்டேட்
குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. குவான்டிட்டினா எத்தனை கார் வச்சிருக்கீங்க, எத்தனை வீடு வச்சிருக்கீங்க, எத்தனை பர்னிச்சர் வச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு, இது குவான்டிட்டி. அடுத்து குவாலிட்டி, என்ன தரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் அப்படின்னு. ஒருத்தர் கேட்டாரு, சாமி பணக்காரருக்கும் ஏழைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏழை குடிசையில் உட்காந்து கவலைப்பட்டு இருப்பார், பணக்காரர் சோஃபால உட்காந்து கவலைப்பட்டு இருப்பார், அவ்வளவுதான். இருக்கிற இடம் வேணா வேறையா இருக்கலாமே தவிர கவலை ஒண்ணுதான். பணக்காரருக்கு சாய்ஸஸ் ஃப்ரம் சஃபரிங் இஸ் மோர். அவருடைய சஃபரிங் அவரே சூஸ் பண்ணிக்கிற உரிமை அவருக்கு இருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஏழைக்கு அவனுடைய சஃபரிங் அவன் மேல திணிக்கப்படுது. பணக்காரர் அவரே சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனா சஃபரிங் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வேற, குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃப் வேற. தேவை வேற, வாழும் முறை வேற. இந்த தேவைகளுக்காக வாழும் முறையை தியாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. பொதுவாகவே நம்முடைய மனம், நம்முடைய எண்ணத்தின் போக்கு எப்படி இருக்குன்னா, வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆகணும்னா, வாழ்க்கையில எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான குற்றங்களையும் எந்த தவறையும் செய்ய தயங்காமல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அடிப்படையா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, வெளி உலக பொருட்களுக்காக உள்ளுலகத்தின் ஒழுக்கத்தை நாம் விற்கும் பொழுது அந்த ஒழுக்கத்தோடு சேர்த்து ஆனந்தத்தையும் விற்று விடுகிறோம். தேவைகளுக்காக நம்முடைய உரிமையை விட்டு கொடுத்து விடுகிறோம். ஒரு ஓவியத்தை வாங்குறதுக்காக கண்ணை விட்டு கொடுக்கிறது, படுக்கையை வாங்குவதற்காக தூக்கத்தை விற்பது, நடனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக கால்களை வெட்டுவது. அதற்கு சமம்தான் ஒருத்தர் நடனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக கால்களை விற்றால் எந்த அளவுக்கு தவறோ, தூக்கத்தை பெறுவதற்காக படுக்கையை விற்றால், படுக்கையை பெறுவதற்காக தூக்கத்தை விற்றால் எந்த அளவுக்கு தவறோ, ஒரு ஓவியத்தை வாங்குவதற்காக கண்களை விற்றால் எந்த அளவுக்கு தவறோ, அந்த அளவுக்கு தவறானது வெளியுலக பொருட்களுக்காக நம்முடைய உள்ளுலகத்தின் ஆனந்தத்தை விற்றுவிடுகிறது. ஒழுக்கத்தை விற்றுவிடும் பொழுது, கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை விற்றுவிடும் பொழுது இயற்கையிலேயே நம்முடைய ஆனந்தத்தையும் சேர்த்து இழந்து விடுகிறோம். ஒரு சின்ன படம் டயக்ராம் மூலமா உங்களுக்கு நம்முடைய மனம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு விளக்க முயற்சி பண்றேன். இந்த டயக்ராம் மூலமா மனத்தோட இயக்கத்தை விளக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இதை பற்றி சில கேள்வி பதில். ஏன்னா முக்கியமா நான் இளைஞர்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறது, உங்களுடைய மனதிற்குள் அபாரமான அபரிமிதமான சக்தி புதைந்து இருக்கிறது. அதை இயக்க மட்டும் துவங்கிவிட்டீர்களானால் இப்பொழுது நீங்கள் சாதிப்பதை விட குறைந்தபட்சம் 20 மடங்காவது சாதிக்க முடியும். இப்பொழுது இருப்பதை விட அதிக ஒழுக்கத்துடனும் தூய்மையுடனும் மன நிம்மதியுடனும் இப்பொழுது சாதிப்பதை விட 20 மடங்காவது சாதிக்க முடியும். விவேகானந்தர் ரொம்ப அழகாக சொல்றாரு, ஒரு மனிதனை ஒழுக்கமாயிருந்து சொல்றது ரொம்ப சுலபம், எப்படி இருக்கிறது கற்றுக் கொடுக்கறது தான் கஷ்டம். எப்படி ஒழுக்கமாயிருக்கிறது கற்றுக் கொடுக்கிற உங்களுக்கு அதை நடைமுறை பாடமாக தருகின்ற நிகழ்ச்சி தான் இந்த தியானம். இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். விவேகானந்தர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு, 100 இளைஞர்களை தாருங்கள், உலகத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன்னு சொல்றாரு. நான் நினைக்கிறேன் 100 ரொம்ப ஜாஸ்தி. உருப்படியா உடம்புல ரத்தம் ஓடுற 10 இளைஞர்கள் போதும். உடம்புல சுத்தமான ரத்தம் ஓடுகின்ற மன தெளிவு, வைராக்கியம், ஸ்திரம், இது இருக்கிற 10 இளைஞர்கள் போதும். பொதுவாகவே இப்ப நாமெல்லாம் கேட்போம், அப்ப எங்க உடம்புல ரத்தம் ஓடலையா சுவாமி? ரத்தம் ஓடுதல் அப்படின்ற வார்த்தையில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில் சத்தியம் என்று எதை புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அதன் பின்னால் செல்கின்ற வலிமை.
மட்டும்தான் சத்தியத்துக்கு 3 வார்த்தை உண்டு. வாய்மை, உண்மை, மெய்மை. வேற எந்த மொழியிலும் சத்தியத்துக்கு 3 வார்த்தை கிடையாது. தமிழ்ல மட்டும்தான் 3 வார்த்தை உண்டு. உண்மை அப்படின்னா உள்ளத்தாலே சத்தியத்தை பழகுதல். வாய்மை அப்படின்னா வாயினாலே வார்த்தைகளாலே சத்தியத்தை பழகுதல். உள்ளத்தாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல் உண்மை. வார்த்தையாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல் வாய்மை. மெய்யினாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல் மெய்மை. உடம்பாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல் மெய்மை. நமக்கெல்லாம் உள்ளத்தால சத்தியத்தை கடைபிடித்தல்னா என்னன்னு தெரியும். நல்ல எண்ணங்களையே எண்ணுதல், அதான் உள்ளத்தாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல். வாய்மை அப்படின்னா தெரியும், வாயினாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல், வாயினாலே சத்தியமான வார்த்தைகளை மட்டும் பேசுவது. மெய்மை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது, அது நமக்கு தெரியறது இல்லை. உடம்பாலே சத்தியத்தை கடைபிடித்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சத்தியம் நமக்கு எது தோன்றதோ, எது தெளிவாக தெரிகிறதோ அதை கடைபிடிப்பதற்காக வாழ்க்கையிலே அர்ப்பணித்தல். சத்தியம்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா, நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, அதற்கு பிறகு வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த கருத்தை கடைபிடிப்பதற்காக மட்டுமே செலவிடப்பட வேண்டும். உண்மையில நம்முடைய இளைஞர்களாக மட்டும் இல்லாதது மட்டுமல்லாமல் ஒரு சாக்கடை நீர் ஓடும் குப்பையாக மாறிவிட்டார்கள். காரணம், சத்தியம்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகும் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில எக்ஸிக்யூட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது இல்லை. அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தும் தைரியம் இருப்பதில்லை. ஒரு விஷயம் புரிஞ்ச பிறகும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட்னு தெரியுது சுவாமி, ஆனா எப்படி செய்யறதுன்னா தெரியல. ஒரு வயதான வாழ்ந்து முடித்து மரணத்துக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வயதான மனிதருக்கு கூட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும், வாழ்க்கையை எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த இளைஞர்கள் அந்த அளவுக்கான ஒரு அடிப்படையான இன்ஸ்பிரேஷன் கூட இல்லாமல், அந்த அளவுக்கான அடிப்படையான உந்து சக்தி கூட இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதனாலதான் விவேகானந்தர் கேட்கிற, வெறும் 100 இளைஞர்களை தாருங்கள், உலகத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன். நான் நினைக்கிறேன் 100 கூட ஜாஸ்தி, 100 கூட அதிகம். உண்மையிலேயே ஸ்திரத்தன்மை, மெய்மை அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கருத்து, இந்த ஒரே ஒரு கருத்து புரிஞ்சா போதும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை சத்தியம் என்று புரிந்து கொண்டோமோ அதை நடைமுறைப்படுத்துதல், அதற்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்ய துணிவோடும் தைரியத்தோடும் இருத்தல். உண்மையில நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை சத்தியம்னு புரிந்து கொண்டோமோ அதை நடைமுறைப்படுத்தும் தைரியத்தை தான் ஆண்மைன்னு சொல்றேன். ஆண்மை அப்படின்னா ஆளும் தன்மை. அப்படி இல்லாம வெறுமனே நம்ம டிவி சினிமாலையும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு மோட்டர் பைக் எடுத்து சுத்துறதும், செல்போனை கையில வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறதும், இல்ல ஒரு சிகரெட்டை வச்சு சுத்திட்டு இருக்கிறதும் ஆண்மையோ ஆளும் தன்மையோ அல்ல. தமிழ் சமுதாயம் சினிமாவினால் சீரழிக்கப்பட்ட சமுதாயம். வேற எந்த சமுதாயமும் இந்த அளவுக்கு சினிமாவினால் சீரழிக்கப்படவில்லை. தமிழ் சமுதாயம் மட்டும்தான், முக்கியமா தமிழ் இளைஞர்கள் சமுதாயம் மட்டும்தான் சினிமாவினாலே சீரழிக்கப்பட்ட சமுதாயம். சினிமாவில் வர்ற மாதிரி வீச்சரிவாள சுத்துறதும், இல்ல ஒரு செல்போனும் மோட்டர் பைக் வச்சு சுத்துறதும், அப்படி இல்லைன்னா சிகரெட்டும் குடியும், இது போன்ற விஷயங்கள் தான் ஒரு ஹீரோயிசமாக, ஒரு நாயகத்தனமாக காட்டப்படுகின்றது. அது நிச்சயமாக நாய்த்தனம், நாயகத்தனம் அல்ல. நாய்த்தனம் நாயகத்தனமாக காட்டப்படும் பொழுது இயற்கையிலேயே சமுதாயம் நாய்த்தனமான சமுதாயமாக மாறிவிடுகிறது. நம்முடைய மனசுக்குள்ள எந்த விஷயம் மிக உயர்ந்ததாக பதிக்கப்படுகின்றதோ, எந்த விஷயம் மிக உயர்ந்ததாக சம்ஸ்கரிக்கப்படுகிறதோ, சம்ஸ்காரம்னா மனதுக்குள் ஏற்படுத்தப்படும் ஆழ்மன பதிவுகள், எந்த விஷயம் உயர்ந்ததாக நம்முடைய மனதுக்குள்ளே ஆழ்மன பதிவாக மாற்றப்படுகிறதோ அதை நோக்கித்தான் நம்முடைய உடலும் மனதும் இயங்கும். யாராவது ஒரு ஹீரோ உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாருன்னா இயற்கையிலேயே 3வது நாள் அவரை மாதிரியே தலை சீவ ஆரம்பிச்சிருவோம், 4வது நாள் அவரை மாதிரியே ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சிருவோம், 5வது நாள் அவரை மாதிரியே பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். இதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையோட ஹீரோயிசமா காமிக்கிறோம்.
இதைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஹீரோயிசமா நினைக்கிறோம். இதைத்தான் வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய சீரழிவு அப்படின்னு சொல்றேன். கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க யார் யாரையெல்லாம் நாயகர்கள் நினைச்சிருக்கீங்களோ, ஹீரோன்னு நினைச்சிருக்கீங்களோ, அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் பாருங்க. அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா கொடூரமும் துக்கமும் துயரமும் நிறைந்ததா இருக்கு. இவங்களை ஃபாலோ பண்ணினா நீங்க எங்க போய் முடிவீங்க? அங்கதான் போய் முடியும். அவங்க எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்களோ, அவங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருக்காங்களோ அதைத்தான் சென்றடையும். ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம், ஒரு கல்லூரிக்கு போயிருந்தேன் இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில். சொற்பொழிவுக்கு பிறகு சொற்பொழிவு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், விவேகானந்தர் தான் உங்கள் ஹீரோ, அவரை கடைபிடியுங்கள், அதுதான் வாழ்க்கையை உயர்த்தும். உடனே ஒரு மாணவன் எந்திரிச்சு, சினிமாவால் சீரழிக்கப்பட்ட சமுதாயம், மாணவன் எந்திரிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் பேரை சொல்லி, அவர் தான் சாமி ஏன் ஹீரோ, நான் ஏன் விவேகானந்தர் ஹீரோ வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு சொன்னார். உண்மையிலேயே அந்த ஹீரோ சாமி தான், அவர் நம்முடைய பக்தர். நான் சொன்னேன், அப்பா அவரை போய் தனியாக கொஞ்சம் பேசிப்பாரு, அவரே அவருடைய மனசு நிம்மதிக்காக நம்மகிட்ட தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீ அவர் பண்ணி சுத்துற, அவர் எங்க பண்ணி சுத்துற? On 15 July 2006, here are some of the glimpses where Supreme Pandu of Hinduism visited the government school for rural children at the Bidadi village to inaugurate the new block Nithyananda Vidyalaya, which Dhyanapeetham donated to the school. The block was flagged off for construction by Supreme Pandu of Hinduism in February 2006. And Swamiji addressed the gathering and inspired the students to pursue their education with great earnestness and to look upon it as a way of growth at the physical, mental, and spiritual levels, and not just as an academic pursuit. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. Today's subject is from Shava to Shiva, from death to life. That's a beautiful sloka in our Upanishads. Asaroma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritangamaya. Lead us from darkness to enlightenment,
Man as such is only potentiality, is not actuality. He is not what he is supposed to be. As of now, we are only in potential form. We are only in seed form. What we can achieve has not happened in us. We have not realized our actuality. All spiritual techniques, spiritual life, meditation, all these great things are method, technique to express your potential power, to make you realize your true self. Seed should become a tree. Only then it can relax and rest, be in peace. Till it becomes tree and creates more seeds, it cannot rest, it cannot relax. Its journey will be ended only when it reaches the space where it became a tree and creates more seeds. Creating more seeds ends the journey of any seed. Same way, man realizes his self when he expresses his infinite energy, starts staying in the same space where the quantum energy expression happens in his being. One more thing. When a seed becomes tree, not only seed reaches the fulfillment, it creates more seeds. When an enlightened being reaches his enlightened state, not only he experiences his potential, he starts creating more enlightened beings. He starts creating the possibility for more enlightened beings. There is a question here. Yesterday somebody has asked, is enlightenment the final? Please be very clear, enlightenment is ultimate but not final. There is a big difference between these two words, ultimate and final. It is ultimate which is happening every moment, not final. You mistake this ultimate and final. People think after enlightenment, masters don't grow. I tell you, after enlightenment, not only they are constantly updated, every moment growth is happening. Every moment expansion is happening. God grows. Only God grows. Nothing else grows. In your space, you may be thinking you are growing, but actually growth itself will not be happening. You may be thinking you are growing, but growth itself will not be happening. The growth or expansion happens only in Mahakasha, only the cosmic energy. Understand the three different spaces, the today's subject. The today's sutra is working on the outer space so that you can create the same outer space in the inner space. Practically we forgot there is an inner space. Possibility for silence in the inner space is forgotten by us. Now Shiva is showing, giving us an example of outer space and directing us towards the inner space. Let you understand these three words, then you will be able to understand today's technique, today's sutra. First,
Katakasha means the space covered by your body, or the space which stays inside your body, your inner space. Second, Chidakasha, the space about which you are aware, conscious, means this hall. Sometimes you may remember the street also. Whatever you can remember, about whatever you are aware, if you are aware of whole Bangalore, then that is your Chidakasha. If you are aware of this hall, then this is your Chidakasha. Some people will be aware of only the stage, then that is their Chidakasha. Whatever is in your consciousness, about whatever you are aware, is Chidakasha. Space about which you are conscious. Third, Mahakasha means about which you are conscious, and everything else all put together, the whole space, cosmos. Katakasha, Chidakasha, Mahakasha. Understand these three words, because today's technique is based on these three words. The today's sutra, Shiva is guiding us from Katakasha to Chidakasha and from Chidakasha to Mahakasha. The whole technique is directed towards working on the space. One important thing we should understand, the space cannot become three. Space itself cannot become three. But we are imagining it has become three just because of our limited knowledge, our limited self, just because of our ignorance. Katakasha, Chidakasha, Mahakasha. Space covered by your body, a space which is not inside your body, and the space about which you are aware, maybe this stage or this hall or this area or this city. But you can't be aware of whole world all the time. This moment, at the most, you can be aware of this hall or this city. If you become aware of some other city, you will forget about this city. You have to. Otherwise, you can't become aware of some other city, some other space. The space which is covered by your body, space which is covered by your mind, space which can't be covered. This is the three level. Space which is covered by your body is Katakasha. Space which is covered by your mind is Chidakasha. Space which can't be covered is Mahakasha. Now, all our suffering is because of the space which is covered by your body and mind, or because of your thinking that some space is covered by your body and mind and some space is not covered by you. Fear of death exists in you because you are constantly trying to protect the space covered by your body and mind. You don't understand the basic truth. The space, first of all, cannot become three. First, ignorance. The space can become three part. Second, because you think only this belongs to you, trying to possess the space which is in your control. Third, afraid that it may be taken away from you. Such a foolishness. Space which is covered by your body. We need to understand about this little deeply. Only then we'll be able to enter into the sutra. Somebody asked me, there is one more question. He is asking me, Swamiji, will I become enlightened after this 3 days discourse? A small story for him. A patient was lying down in the hospital. He had major surgery in both hands.
needle bandage. Doctor came for his everyday visit. He was showing the whole bandage to the doctor and asking, "Doctor, will I be able to play piano after everything is removed?" Doctor said, "I don't think why you will not be able to play. You will be able to." Patient said, "Oh, that's nice. Before surgery I was not able to play." Be very clear. Doctor can repair only your hands. You need to learn the art. I can give you only the intelligence. You need to practice. I can only repair your hands. I can only add intelligence. Let it be very clear. You have wrong idea that enlightenment is something like a gift. I'll wrap it in a wrapper and hand it over to you. You can take it to your home and keep wherever you want. And you think it's like one more thing which you will possess. Let you change the word having enlightenment. That's a wrong word. Living enlightenment is the right word. When you start living these great truths, you are enlightened. That's all. Having enlightenment takes away all your responsibility. People think that once you become enlightened, you don't need to do anything. They think it's a long vacation. It's a big vacation. You can just lie down in a beach. Nothing needs to be done. Your fantasy about what you want to have, which you never had in your life, you project and see it as enlightenment. No, be very clear. Having enlightenment gives different ideas. You project your own heaven concept and think that is enlightenment. Having enlightenment is the wrong word. Living enlightenment is the right word. These truths will be handed over to you. You are supposed to live. Living these great truths is enlightenment. Live all these things in your life. That is enlightenment. That is self-realization. Master will not hand over enlightenment to you. He can only give the tools for enlightenment. He can only give the paths. He can only give the truths. You need to start living it. These three akashas, three space, you need to understand. Gadakasha, the space which is covered by your body. The space which is covered by your body is not dead as you think. It's not like other matters. The earth, water, the five Panchabhutas, earth element, water, then fire, then air, then space, ether. In these five elements, all the other four are not, they will not be able to relate with consciousness. One becomes more subtle than the other, but they can't reflect consciousness. Only space can reflect consciousness. Only in space consciousness can reflect. Step by step, if you understand, you will be able to understand. In the first Prithvi is Annamaya Kosha.